was no change in the nature of property, plant, and equipment of the bank or in the policy regarding their use. As of December 31st, 2025, the bank's investment in property, plant, and equipment amounted to 3.6 million. 3.44 million, 3.483 million in 2024, of which 1.1 million, and then the 24 figure is also 1.7 million, and it was added in the current year. There was no disposal of the year under review. That is, in 2024, it was only 120,000. Event after the reporting period. Events subsequent to the statement of financial position date are reflected in the financial statements only to the extent that they relate to the period under review, and the effect is material. There were no subsequent events at the reporting date, 31st December 2025. Going concern. The directors believe that the bank has adequate financial resources to continue in operation for the foreseeable future, and accordingly, the annual financial statement have been prepared on the going concern basis. The directors have satisfied themselves that the bank is in a sound financial position and that revenue from the assets under management will be enough to meet its foreseeable cash requirements. The directors are not aware of any new material change that may adversely impact the bank. The directors are also not aware of any material non-compliance with statutory or regulatory requirements or any pending changes to legislation which may affect the bank. Litigation statement. The bank is not currently involved in any such claims or lawsuits which individually or in the aggregate are expected to have a material adverse effect on the business or its assets. Terms of appointment of auditors. Richard Ousu Afriye and associates have indicated their willingness to continue in office as auditors of the bank, and in accordance with Section 139, subsection 5 of the Companies Act 2019, Act 992. Shareholders wishing to inspect a copy of the terms on which the bank's auditors are appointed and remunerated may do so by contacting the bank's secretary. Corporate social responsibility. The bank spent an amount of 117,000 on corporate social responsibilities within the financial year. Audit fees. Included in the general and administrative expenses of the agreed auditor's remuneration of 70,000. 70,000. Capacity of directors. The bank ensures that only fit and proper persons are appointed to the board after obtaining necessary approval from the regulator, Bank of Ghana. Corporate governance. The board of directors is committed to ensuring good corporate governance in line with Bank of Ghana directives as a means of determining the direction and performance of the bank. To this end, the bank aims to comply with best practices in corporate governance. A comprehensive corporate governance report for the year is included in the financial statements. Anti-money laundering.
The bank has established an anti-money laundering system in compliance with the requirements of Ghana Anti-Money Laundering Act 2020, Act 1044, and the Anti-Terrorism Act 2008, Act 762, and the regulations made under these enactments. These include due diligence for opening new accounts, customer identification, monitoring of high-risk accounts, record keeping and training of staff, money laundering, which assist in reducing regulatory and reputational risks of its business. Dividends. The directors recommend for the payment of dividends of 1.4 million in 2024, then 1.7 million for the year ended 31st December 2025, subject to Bank of Ghana approval. That is 0.52 per share on 27 million ordinary shares which qualified for dividends as per closure of register of August 31st, 2025. Staff affairs. The directors consider the state of the bank's affairs to be satisfactory. Directors. The directors who held office during the year were as follows. Mr. Boy Donko, Chairman. Mr. Apia Donyina, reappointed on 25th June 2025. Member. Mr. Kofi Bafo, member. Nana Owusu Jare II, reappointed on 25th June 2025. Member. Madam Ophelia Opoku, member. Mr. Samuel Buachi, appointed on 23rd July 2025. Directors' interest in contract. The directors have no interest in contracts entered into by the bank. Acknowledgement. Thanks and appreciation are extended to all of our shareholders, staff, and customers for their continuous support for the bank. The financial statement of Kintampo Rural Bank were approved by the Board of Directors on 17th April 2026 and signed on their behalf by Nana Owusu Ejare, the current chairman, and Mr. Kofi Bafo, director of the board. Mr. Chairman, shareholders, all protocol observed, we say thank you very much at this point. You better in directors. Me pesa me bono tofa ewo yen akan kasem ewo nsema yen director be kan. Ye di kan no o ma ye hu se bank ni dwumadie se wura bank a yetimi giska free ebi mo wasan ma bosia no ansesa se de bank ni dwumadie etie na na yedi ye ewo afia atwam no. Afe nso afia atwam no bank no profita onyae no eye 9.6 and or the total afia eye 2024 no na eye 6.9 enti uhema na chese bank no akonanim e wo profit no ena osan be kire mu se bank no sky nyaaye a ye de bo bank no ho bra no ekosoro e wo afi 2025 no wo de compare 2024 na ewo oha ntichemu adonu wotwe achipo adu nu nkuno emu
ɛna ɔsan ma yɛhu sɛ yɛ profit na yɛnyaeɛ no sɛ na ne emu nhyehyɛeɛ kɔɔyɛ ɔma yɛhu sɛ profit na yɛnyaeɛ no na ɛyɛ 13.9 million ɛna yɛtete tax efiri mu nti yɛtete tax ɛne nneɛma a ɛsisi yɛtua ama aban no nyinaa firi mu no ɛbɛkaa 9.6 million nti 9.6 million no ɛna yɛyɛ adɔyɛ anaasɛ corporate social responsibility of 484,000 ɛna sɛnea aban hyehyɛ yɛteɛ no ɛsɛ sɛ yɛdi sika no bi so to hɔ a na ɛyɛ 1.2 nti yɛtete yɛ no so efiri mu ɛma ne bɛkaa 7.9 million ɛnu saa 7.9 million no ɛne yɛde kɔkaa sika na bank no wɔda hɔ a yɛnya nkyɛeɛ nti yɛde kɔkaa ho no ɛbɛma bank ne sika na ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ 18.5 million ɛnu mu ɛna dividend a yɛdeclare no last year no yɛtua free a na 1.7 ɛna yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no credit risk reserve ɛno so yɛte free mu nti ɔkasa no nyinaa no na bank no dwetire a ɛda hɔ a yɛnya nkyɛeɛ sɛ shareholders ɛyɛ 16.7 million ɛna ɔsan ma yɛhu yɛ dwetire a ɛwɔ bank no mu ɔma yɛhu sɛ afe 2025 no bank no dwetire anaasɛ capital no ɛyɛ 4.5 million ɔde toto afe yɛtwa mu no na ɛyɛ 4.1 million na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi tɔ shares no bi ɛka ho ɛma ɛyɛ 8.92% ɛna ɛbɛka ho ɛwɔ afe 2025 no mu nti ne nyinaa mu no ɔma yɛhu sɛ sɛsie yuba bank no mu a yɛ shares a yɛwɔ yɛn nyinaa yɛka yɛ shares boma yɛ shares total shares no yɛ 29.2 million ɔde toto afe 2024 no ho a na yɛn nyinaa yɛ shares ɛyɛ 1.8 million na kyerɛ sɛ yɛatɔ shares no bi abɛka ho a na ɛyɛ ɔha nkyekyɛmu nsia akyipɔ nson 8%, 6.8%. ɛna ɔsan bu akontan sɛ yɛhwɛ bank no ne adan ne mfidie ɔde yɛ adwuma no nyinaa na ne nyinaa wokabo ma ɛyɛ 3.6 million wode toto afe yɛtwa mu no a na ɛyɛ 3.4 million na kyerɛ sɛ yɛtotɔɔ nneɛma ɛbɛka bank no nneɛma a ɔwɔ no ho a na ɛyɛ 1.1 million ɛna ɔma yɛhu so sɛ afe yɛtwa mu no bank no antɔn n'agyapadeɛ bia na ɔsan ma yɛhu sɛ ɔmoyɛ account no wie wɔ December yi every December ebesi ɛna a yɛka sɛ ɛyɛ May no adeɛ bia nsi yɛ a na ɛwɔ nsunsuansoɔ wɔ account na auditors no ɛyɛɛ ɛna ɔsan to aso kan sɛ ɔwɔ gyidie sɛ bank no bɛtumi ayɛ adwuma akɔ n'anim a hwee ɛnsi ɛsiane sɛ bank no bɛtumi abɔ ne ho bra na biribiara so ni hɔ a ɛwɔ wɔn anim a wɔn gyidi sɛ ɛbɛtumi anya nsunsuansoɔ ɛwɔ bank no ho a ɛbɛma bank no agu na bank no bɛtumi akɔ n'anim ɔsan kyerɛ mu so sɛ obiara ɛmfa bank no ɛnkɔ court abra na ɔkasa no mu nti hwee ni hɔ a ɛsɛ sɛ yɛsuru sɛ ɛbɛto bank no ɛna ɔma yɛsan hu si sɛ yɛn auditors a ɛyɛ Richard Owusu Afriye ne associates no bank no ama wɔn ho kwan sɛ otimi to aso sɛ auditors ɛsan sɛ wɔn time a ɛba mmerɛ mu a obetumi adi no nson ɛna ɔsan kyerɛ mu sɛ bank no afe etwa mu no eyi sika ɛyɛ 117,000 ɛde ɛyɛ adɔyɛ anaasɛ corporate social responsibility ne kasa yɛ mu no so ɔma yɛhu sɛ auditors a yɛma a wɔn ho kwan sɛ wɔne wɔn tena ase na wɔntoto sika a wɔbɛgye no afe etwa mu no sika yɛde ma wɔn na yɛ 70,000 na ɔsan ma yɛte aseɛ sɛ directors a wɔda bank n'ano so no wɔdi mu sɛ wɔtumi di bank n'anim ɛsan sɛ yɛto aba ma wɔn wie yɛ no Bank of Ghana so agye wɔn atum sɛ directors a wɔn bɛtumi atoa bank no so ɛna ɔbaa corporate governance ɛyɛ nneɛma a directors wɔde bɔ bank no ho bra ɔkyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ a yɛtintim atoto hɔ a ɛsɛ directors wɔdidi dwuma no wɔdi so pɛpɛɛpɛ ɛwɔ afe a etwa mu ɛna anti-money laundering ɛyɛ sikasɛm a sɛ obi ɛde sika a ɛmfra bɛfa bank hɔ ɛde ayɛ bibi no ɔma yɛte asɛ bank no de ne nneɛma ato akwanya mu sɛ wontumi ɛmfa bank no so na wondi sika dwurum biara na ɔma yɛhu so sɛ directors no ɛde bɛto mu anim ama yɛahwɛ sɛ
afi etwa mu no ye nyina ye gituma obetua eye dividend a oka ni nyina boma eye 1.4 million. What do compare afi etwa mu na eye 1.7 million. Na we tiche mu ma shares I always see eye 27 million na share ba ku bia benya eye peswa aduonu mienu eye 0.052. Ana ne kasa yemu no sam ye hu se directors no gitum se bank ne adidwuma pepepepe se dia ese ewo afi etwa mu no. Na osam ye hu wona owo board no so ewo afi etwa mu no na Mr. Boydon Kona na ye chairman, Mr. Piado nyina so ye san to aba ma ne to aso, Mr. Kofi Bafo so na owo board no so, na Owusu Jare so ye san ma no akwanya ma ne to aso biu, Madam Ofiria Opoku so eto aso, na Mr. Samuel Boache so yes ye afimuna no so ye ma no abatu na osam ye te ase se directors no enya ade bi a ene bank no dwumadie no a conflict anase ensia na osan fa sa akwanya no so eda shareholders mu nyina amase staff ene customers a mo ne yedi dwuma na o ma ye kire mu so se account na o kire mu no yes sign ye ewo eye 17th April 2026 board chairman Nana Owusu Ajare na gina board na namu sign ye na Mr. Kofi Bafo no so ye director so kan ho ma o sign sa reporter directors no edeba ntina we ye directors report for 2025 ye gusuna no atitiri bia be kan yensa ye pese ye fa sa akonya yeso na ye yi won kire na ye to a business eno so ye wo ye external auditors wo ye ntem ye Richard Afriye and Associates managing partner ewa ha Dr. Richard Owusu Afriye abekan yensa one Mr. Kingsley Eni so ewa ha afi bank ne lawyer enche obeba abeji ne dwuma medi eso ewa ha eye Reverend Ebenezer Osei Opoku so ewa ha bank no board secretary enche bia ne dwumadie ne bewie na wabeje na dwuma also ewa ha ye wo ye sister Ura Banks ne bi so abeka ye nsa wa ha ye wo Mrs. Patricia Peprageman oye chairperson ewo Capital Ura Bank Capital Community Bank ewa ha Mrs. yes board chairperson ewa ha and ye wo Mr. Kobri CEO of Capital Community Bank so ewa ha mamu nyina akwaba ye wo Mr. Eric Nanyo operations manager Amante and Nkase Community Bank so ewa ha ena ye wo ye former director Nana Asubontin Ayipoku so abeka yensa samna ne yeka sure enti ye betoa ye business no eso efa ye duri no chairman report owo no ye beye na de oginam akenkan chairman's report amayen ewo AGM no ye eye vice chairperson Madam Ophelia Opoku yamfa nsembo amen. Please, I'm delivering this speech on behalf of our board chair, Nana Owusu Ajare II. Distinguished shareholders, traditional leaders, representatives from the ARB Apex Bank, PLC, fellow directors, President of Association of Community Banks, Bono and Ahafo Chapter, directors and chief executive officers from sister community banks, our valued staff, friends from the media, ladies and gentlemen, all protocols observed. It is with great pleasure and a deep sense of responsibility that I welcome you to the 2025 Annual General Meeting of Kintampo Community Bank, PLC. We are here to review a year of remarkable resilience and a significant financial growth for the period ended 31st December 2025. Operating environment in context of rural and community banks.
The rural and community bank sector remains the cornerstone of our financial inclusion in Ghana. In 2025, we operated under the rigorous regulatory framework, adhering to the banks and Specialized Deposit-Taking Institution Act 2016 Act 930. While the sector faced pressure from digital competition, Kintampo Community Bank successfully leveraged on its community trust to maintain a strong liquidity position with a liquidity assets to total asset ratio of 62.37%, far exceeding the 40% regulatory minimum. Key global economic development. Globally, 2025 was marked by a cautious recovery as inflationary pressure began to ease in major economies. However, geopolitical shifts continue to influence global interest rates and the cost of technology. These external factors necessitated a disciplined approach to our internal cost management and technological investments. The Ghanaian economy. Domestically, the economy shows signs of steady stabilization despite the broader macroeconomic challenges. The sector we serve, particularly agriculture and small-scale trading, remain active. The bank navigated these domestic conditions by aligning our investment portfolio primarily to Government of Ghana securities, which grew by 36.39% during the year under review. Banking sector in Ghana. The Ghanaian banking sector remained robust with a heightened focus on digital transformation and risk management. Our bank has stayed ahead of the curve, maintaining a capital adequacy ratio that was triple-checked for accuracy during our audit to ensure we remain one of the most stable community banks in the country. Community bank financial performance. I am incredibly proud to report a year of exceptional financial success. Our year-on-year analysis highlights the bank pre-tax profit increased by 25.99% to 19,906,302 Ghana cedis in 2025, up from 10,291,025 Ghana cedis in 2024. Profit after tax remained strong at 9,680,470 Ghana cedis, an increase of 35.13%. Profitability. Our operating profit before tax rose by 35.13%, reaching 30,906,231 compared to 10,291,025 Ghana cedis in 2024. Our total income. We saw a 20.14% increase in total revenue, driven largely by a 31.18% jump in interest from loans and overdrafts. Our asset growth. Our total assets expanded by 41.71%, ending the year at 185,732,254. Deposit mobilization. Total deposits grew by 31.53% to 141,359,465 Ghana cedis, reflecting immense customer confidence. Our efficiency, our cost-to-income ratio improved from 68% to 65%, signaling better operational efficiency, driving economic stability through sectorial lending. Distinguished shareholders, traditional leaders, ladies and gentlemen, our core mission is to be the engine of growth for our catchment area. I am proud to report that in our pursuit of long-term economic stability, Kintampo Community Bank PLC has disbursed a total of 85,393,230 Ghana cedis to support a wide range of economic activities over the past years. This capital injection has been carefully distributed
across the vital pillars of our local economy to ensure balanced growth. Trading received 39,841,800 Ghana cedis. Our service sector received 25,761,450 Ghana cedis. Agriculture had 17,157,200 Ghana cedis. Industry, cottage industry, 1,784,280 Ghana cedis. Transport at 848,500 Ghana cedis. In total, we disbursed an amount of 85,393,230 Ghana cedis to improve on our sector. While agriculture remains our heartbeat, boosted by our technical partnership with Zenith Ghana, the Department of Agriculture, and the warehouse receipt system, we also recognize the critical role of our traders and service providers. 39.8 million investments in the trading sector alone ensures that the local markets remain vibrant and essential goods remain accessible to all. Furthermore, our ongoing engagements with the FIRST program, the MasterCard Foundation and Capitalars will ensure that this disbursement become even more effective. By strengthening our institutional capacity, we will be better positioned to support our small and medium enterprises, women and youth who operate within these sectors, our mutual responsibilities. The significant financial commitment of over 85 million belongs to you, our shareholders and depositors, to ensure that this revolving door of credit continues to swing open for others. I once again urge all the beneficiaries to remain steadfast in their loan repayments. Your integrity in repayment is what allows us to find the next entrepreneur, the next farmer, the next driver, building a resilient local economy for everyone. Loans and agriculture and the value chain. Distinguished shareholders, ladies and gentlemen, our bank continues to serve as a vital link between global developmental goals and the hardworking farmers of our districts. Through strategic partnership with government initiatives and international governmental organizations, we have successfully deployed target credits to strengthen the agricultural value chain. The impact of this collaboration is best seen in the diverse range of beneficiaries we have supported this year. We received an amount of 4,500,000 from our Ford projects, and we disbursed to 566 beneficiaries. COVID-19 skills development. We received 2,713,000, and we disbursed it to 82 people. Savannah investment program, 685,500, and it went to 169 individuals. Marcoswell Group, 11,783,000 was disbursed to 1,948 people. Village savings and loans, 1,823,000 went to 453 individuals. Yam farm loans, 3,511,200 Ghana cedis went to 264 people. In total, we disbursed 30,247,200 Ghana cedis to 4,447 individuals. Marcos loan, where we supported 1,851 women, demonstrates our commitment to gender inclusion in agriculture. A call for responsible payment. We are proud to have disbursed over 30 million to 4,447 individuals. The continual success of these schemes depend entirely on the discipline of our borrowers. I wish to use this medium to strongly encourage all beneficiaries to be diligent in their loan repayments. These funds are designed as a revolving resource. When you pay back your loan on time, you create the opportunity for another farmer or entrepreneur in our community
to also benefit. Let us work together to ensure these programs remain sustainable for generations to come. Agriculture, financing, and value chain development. Distinguished shareholders, ladies and gentlemen, Kintampo Community Bank PLC remains a steadfast ally to the farmers in the bank's catchment area. However, we recognize that credit alone is not enough. To truly unlock the potential of our district, we have moved forward a financial plus model, combining capital with technical expertise and innovative security, strategic technical collaboration. We are proud to highlight our active collaboration with Zena of Ghana, the Department of Agriculture, and the implementation of the warehouse receipt system. The partnership focuses on 3 critical areas: education and value chain mapping. We are identifying and addressing specific bottlenecks facing our farmers to ensure that every stage from seed to market is supported. Safety and productivity. Through training on the proper and safe application of chemicals, we are helping farmers increase their yield while ensuring our produce meets high safety standards for consumers. The warehouse receipt system. These innovative tools allow our farmers to store their produce safely after harvest, using the receipt as collateral to access credit. This prevents distress selling and allow farmers to wait for better market prices. Institutional capacity and small-scale empowerment. Distinguished shareholders, traditional leaders, ladies and gentlemen, our commitment to growth extends to the very core of how we operate as our financial institution. We are pleased to announce that we are in an active discussion with the Financial Institution Resilience and Strengthening Program. This is a landmark partnership between the Mastercard Foundation and the Capital Plus Exchange, with the noble objective of increasing dignified job opportunities for Ghanaian youth and women. At Kintampo Community Bank PLC, we recognize that financial resilience is the key to empowering marginalized groups and driving long-term economic stability. Our participation in the first program will focus on enhancing our internal system and staff skills to better manage risk and deploy modern lending technologies, such as cash flow-based lending, tailoring our services to meet the unique needs of small and medium enterprises, particularly those led by women and youth entrepreneurs, who are often the most underserved in our catchment area, allowing our growth with the national goal of creating sustainable livelihoods for the next generation of Ghanaians. Capital adequacy and financial resilience. Distinguished shareholders, ladies and gentlemen, a bank's strength is measured not by its profits, but by its resilience, its ability to withstand economic shocks while continuing to solve the growth of its customers. I am proud to report that Kintampo Community PLC remains exceptionally robust in this regard. As part of our 2025 statutory audit, our capital adequacy ratio was pre-performed and verified to ensure we meet the stringent requirements set by the Bank of Ghana. I am pleased to announce that our capital position is not only compliant but strong, providing a solid foundation for our future expansion. This financial year, we saw several key indicators of our growing strength. Stated capital growth. Our stated capital increased to 44.5 million and an increase of 8.92 right from the previous year. This growth was driven by the successful sale of over 1.8 million shares, reflecting the continual confidence you, our shareholders, have in this institution. Shareholders fund. Our total net worth has surged to 28.6 million, representing a significant increase of 40.49%. Statutory reserves. In full compliance with Section 34 of the Banks and Specialized Deposits Taking Institution Act 2016 at 930,
we transferred 1.2 million Ghana cedis to our statutory reserve fund, further cushioning our balance sheet. Our auditors have expressed satisfaction with the protection and resilience of our financial systems. This green label of financial health means the Kintampo Community Bank PLC is well capitalized and ready to take on the challenges and opportunities of 2026. We remain committed to maintaining these healthy capital ratios to maximize long-term value for every shareholder in this auditorium. Capital adequacy and strategic reclassification. Distinguished shareholders, ladies and gentlemen, the strength of our financial institution is anchored on its capital, in line with the Bank of Ghana new capital requirements under the microfinance structure. I am thrilled to officially inform you that your bank has successfully achieved the 5 million capital threshold. This is a plus to us as a bank. This significant milestone has allowed us to formally register as a community bank, a testament of our resilience and our unwavering support. However, we do not intend to rest on our success. Our vision, transition of our urban community bank to better serve you and tap into new growth opportunities. Our next strategic goal is to achieve a stated capital of 10 million Ghana cedis, and this will qualify us to be registered as the Urban Community Bank, granting us the regulatory license to expand our footprint into more urban communities and diversify our service offerings. We have a firm target to achieve this 10 million Ghana cedis capital fees by December 31st, 2026. A call to action for our shareholders. As of December 31st, 2025, our stated capital stood at 4.5 million Ghana cedis, while we have made a successful push adding 371,434 Ghana cedis through the sale of over 1.8 million shares this past year. So have a journey ahead of us to reach our 10 million cedi cap goal. I therefore entreat all existing shareholders and potential investors to purchase additional shares by increasing our stake in Kintampo Community Bank PLC. You are not only helping us meet this regulatory requirement, but also position ourselves to benefit from the high returns that our expansion into urban market will bring. Let us join hands to build the capital base required to transform this bank into a dominant force in the Ghana banking landscape. The directives and guidelines issued by the Bank of Ghana. In 2025, the Bank of Ghana introduced and revised several directives and guidelines that directly impacts community banks. These measures are designed to modernize the sector, strengthen risk management, and ensure a smooth transition towards a unified community bank model. Microfinance sector overhaul. January 2026 implementation. A significant directive issued in late 2025 with full rollout by January 2026 mandates a complete restructuring of the microfinance sector. Mandatory conversion. All existing rural banks must transition into community banks by March 31st, 2026. Revised capital thresholds. Community banks, especially for your institution requirements, are set between 5 million and 10 million Ghana cedis. Technology and digital finance directives. Bank of Ghana, FIC, Anti-Money Laundering Guidelines 2025 update rules for agency banking and digital channels to combat money laundering and terrorist financing. Digital Credit Service Directives 2025, a new regulatory framework providing licensing requirements for exclusive providers of digital credit. Corporate governance for payment service providers, issued in 2025 June, setting rules on board structure and risk oversight for digital finance operators. Revised Ghana Card Notice, issued on December 1st, 2025. The Ghana Card as a whole, as a sole identification
document for all financial transactions requiring biometric and liveness verification for customers, specialized operational guidelines. Bank Assurance Directive 2025 replaced previous drafts to clarify distribution partnership models between bank and insurers, focusing on customer protection and risk management. Large Exposures Directive 2025 sets strict limits on aggregate financial exposures to a single person or connected group, capped at 10% of net owned funds. Inward Remittance Services Guidelines 2025 introduce ethical business conduct rules to prevent unfair market practices and mandate weekly reporting instead of monthly. Non-interest banking guidelines. An exposure draft was released in December 2025 to solicit industry feedback on the regulation of non-interest banking products. Race and Inclusion. Financial Inclusion for Persons with Disability Directive 2025. A directive aimed at ensuring equitable access to financial services for individuals with disability. Risk management for community bank guidelines designed to embed a formal risk management culture specifically within rural community banks' regulatory compliance and strategic partnerships. Governance and board composition. The 2025 guidelines reinforce three structural requirements to ensure independence and competence: board charter and evaluation. The board must operate under a written board charter that is reviewed every 3 years. They must also conduct an annual performance evaluation of the board as a whole and of individual directors. Committee structures. The board must establish and appoint independent chairs for 2 mandatory committees. Audit committee chaired by an independent non-executive director. Risk and Compliance Committee oversees the risk and management framework. Conflict of interest. Directors must adhere to a strict conflict of interest policy. They are forbidden from being present during discussions or voting on any transaction involving a related party. Disclosure and accountability. Annual certification. The board must sign an annual compliance declaration in the financial statement confirming the bank meets all Bank of Ghana governance standards. Key appointments. The board must obtain prior written no objection from the Bank of Ghana before appointing the key management personnel, such as CEO or compliance officers. Distinguished shareholders, the banking landscape in Ghana is evolving rapidly, and your bank is moving along with it. I want to personally assure you that your board of directors has put robust measures in place to ensure full compliance with every one of these directives. We are not embarking on this journey alone. We are working in close collaboration with ARB Apex Bank PLC, our mini central bank for community banks. Through this partnership with ARB Apex Bank, we are achieving the following: structural transition and recapitalization, central services hub. ARB Apex Bank has been restructured to serve as the central services hub for the newly categorized community banks, coordinating their transition from the old banking framework by March 31st, 2026 as deadline. Fundraising support to help community banks meet the new minimum capital requirements of 5 million for community banks and 10 million for urban community banks. ARP Apex Bank is engaging development partners and planning a 100 million local bond issue to support recapitalization efforts. Technology and digital standards. Through the financial sector development projects, Apex Bank has operationalized robust digital platform, including the USSD code *992# and a new mobile banking app to help community banks meet modern digital service standards. Agency banking, it is disbursing 500,000 or 5,000 points of sale POS device to community banks agents nationwide to reduce overhead costs of building
physical branches and expand financial reach. Interbank transfers. In collaboration with Chiefs, it has rolled out near real-time funds transfer services to ensure community banks are integrated into the national cashless economy agenda. Risk management and governance. Supervisory coordination. Apex Bank plays a lead role in coordinating inspections and implementing the Bank of Ghana Corporate Governance Directives, ensuring that community banks, boards, and management adhere to new risk oversight standards. Capacity building. It provides continuous training for community bank staff and directors to embed a formal risk management culture, specifically focusing on cybersecurity and anti-money laundering compliance. Liquidity management. Apex Bank continues to manage a species movement and liquidity support system to protect community banks from the type of liquidity shocks seen in previous industry reforms. Operational efficiency, ensuring that our transition to a community bank and eventually an urban community bank is supported by the best-in-class technology available in the community bank subsector. By aligning our internal efforts with the expertise of ARB Apex Bank and the mandates of the Bank of Ghana, we are ensuring that Kintampo Community Bank PLC remains a safe, modern, and compliant institution. We are fully prepared to meet the December 31st, 2026 capital targets and continue our expansion into urban communities with confidence. Your board remains vigilant. We do not view these directives merely as rules to follow, but as framework to make Kintampo Community Bank PLC a safer, stronger, and a modern institution. By staying ahead of this regulatory requirement, we are securing our license to operate and our license to lead in the years to come. Other key developments in 2024 review. Our success in 2025 was built on the foundation laid in 2024. During that period, we took the necessary steps to clean up our loan book, which allow us to enter 2025 with a significantly reduced non-performing loans ratio of 3.66, well within the 10% industry limits. Staff and culture. Our staff are most valuable assets. In 2025, we increased our investment in human resource by 29.13%, totaling 12.2 million. This included a 36.38% increase in staff training expenses to ensure our team remains competent in a rapidly evolving banking landscape. Sustainability and responsibility. We believe in giving back to the communities that sustains us. I am pleased to announce the formal establishment of a corporate social responsibility fund, which stood at 484,024 Ghana cedis at the year end. The year alone, we directly invested 117,458 Ghana cedis in social responsibilities initiatives, a 35.43% increase over the previous year. Corporate governance and risk management. Distinguished shareholders, ladies and gentlemen, my confidence in this institution is rooted in the robust control we have put in place to manage the risks inherent in our business. While the broader financial industry has faced challenge with credit quality, Kintampo Community Bank PLC remains committed to a culture of high credit standards and diligent risk oversight. We are constantly enhancing our risk management system to strengthen the bank's resilience to both perceived and anticipated shocks, ensuring that your capital is protected even in volatile economic times. Internal control systems. The directors hold overall responsibilities for the bank internal control system. We conduct annual review of financial operational compliance and risk management controls to ensure their effectiveness. While these systems are designed to manage rather than eliminate the risk of failure, they provide reasonable assurance against material loss. I am
pleased to report that our most recent review found no significant failings or weaknesses, confirming that our internal environment remains secure and efficient. Ethics, conflict of interest. Transparency is the hallmark of the board. We have established strict conflict authorization procedures to review any potential conflict of interest for the year 2024-2025 financial year. No such conflicts arose and no authorization were sought. This reflects the high level of professional integrity maintained by your directors and senior management. Strategic outlook and future plans. Looking forward 2026, we aim to further enhance our IT infrastructure, which the auditors found to be resilient and secure, expand our microfinance and social operations, which already saw a 21.29% growth in expenses this year as we reach deeper into rural areas. Maintain our strong return on equity, which remains high at 33.79%. Challenges and opportunities. While we face challenges such as knowing your clients' compliance gaps and the need for structural collateral insurance, we view these as opportunities to tighten our internal controls. We are already taking steps to ensure all loans above 50,000 are fully insured against fire and other risks to protect your investments. I wish to thank my fellow directors for their strategic oversight, our management team for their tireless execution, and our shareholders for your unwavering loyalty. I also extend my gratitude to our auditors, Richard Owusu-Afriye and Associates, for their diligent work. In conclusion, I would like to say Kintampo Community Bank PLC is stronger and more profitable than ever, with a total comprehensive income of 9.6 million Ghana cedis for the year. We are well positioned to continue our mission of community empowerment and shareholder value creation. Thank you, and may God bless our bank and bless you. Amen. Oh, but in some 15 page. 15 page. You. In some boy ni sapa. Sama me Kintampo for muhyamuntu abama nonko parliament. Na onko ye minister for finance. Unse all delivered na inu anum su krao. But ye previous year parliament omukan kakra ne anum su. Mame no owo vim. Muhye na mumanu so na onko parliament. Madam Asibebre. Mefa Sakonya, we are chairman, dear mamma, na mabo, dear Yama Mekan, on behalf of chairman, no Tofa Ewo, I can't custom. I'm the Edicano chairman. Aniji said, Ne, Yenina San Shium, na ye bedroom dream bangano, said Yenisika some echo or a fear a term 2025. Na ansana all back bangano, you know, or my yehu, dear echo so, ewo we are say. And oba bank and I'll call rural banks and Ghana economy. Na the edika no me who say rural banks no kwana nim esan say ye gina abefo kwan so ye nnuma bebre na bank no so ayo no ho say baby a abefo nnuma ekobia ye bedi akire enu nti aboa yen ama ye sika sem akoso say obi ebe yiniska nensa betumi aka ena oba de ekoso wo wiase afa na nyina mu to ma yehu se de ekoso wo wiase afa nyina mu ni se inflation enye stable enti ama bank no so ya hye ye ho so se ye behwe se de aniema eko ewo ye ntutu ye mu ena oba Ghana na ma yehu se Ghana economy no aba fom kakra afa nso ye de ye ni ahwe agrek any small business and I say ankrankro adwuma mu enti bank no so di nani ahwe ho a ye hwese ye betumi aboa na oba banking sector and I say bank dwumadie nyina mu na eno so ma yehu se niam ehia pass say e wo bank dwumadie mu no eye abefo kwan so a
yɛfa so edi dwuma ɛne nneɛma a yɛde ato akwannya mu sɛ yɛ bank na yɛyɛ no yɛ dwumadi a yɛdi no ɛmma bank no enya asɛm biara nti yɛso yɛayere yɛn ho ama mpo yɛdwetire a yɛde edi dwuma ɛwɔ bank no mu no auditors no hwehwɛ mu no ɔmahu sɛ ɛkɔ n'anim paa ɛbɛma bank no agyina ne nan so ayɛ ne nnwuma pɛpɛɛpɛ ɛna ɔto ne bo ba Kintampo wura bank sɛdeɛ dwumadie kɔɔ so ɛwɔ afe a atwam 2025 no na deɛ di kan no ɔma yɛhu sɛ yɛ profit a na yɛnya nte tax mfiri mu no na yɛ adom ma yɛtumi bɔ ho ɔha nkyekyɛmu aduonum ɛfiri 13 ɛma yɛnya 13.9 million abra afe a atwam no yɛnya 10.2 million afei sɛ wotete aban tax free mu a deɛ aka no yɛyɛ deɛ a ɛno ɛkɔyɛ 9.6 million wode toto afe afrase a etwa mu na kyerɛ sɛ bank no profit a yɛnya too hɔ no abɔ ho ɛwɔ ɔha nkyekyɛmu aduasa num ɛna ɔsan ɛma yɛhu sɛdeɛ yɛn asset anaa yɛn nneɛma a yɛwɔ no so ɛteɛ nti ɔma yɛhu sɛ yɛn nneɛma a bank no wɔ anaa bank no agyapadeɛ a wɔwɔ no so abɔ ho ɔha nkyekyɛmu aduanan baako ama sisi a yi bank no access a yɛwɔ anaasɛ yɛn nneɛma a yɛwɔ no ɛyɛ 185.7 million ɛna ɔhɔ deposit ɛyɛ yɛn sika a yɛboaboa ano no ɔsɛ afe yɛtwa mu no so yɛ deposit ɛkɔ soro ɛboro so ɛma yɛkɔnya 141.3 million a ɛyɛ ɔha nkyekyɛmu aduasa baako ɛwɔ afrasɛ deɛ no so na ɔma yɛhu sɛ bank no so ɛde nneɛma bebree ato akwanya sɛ yɛbɛdi yɛn nnwuma so pɛpɛɛpɛ ɛna ɔba boseabɔ na ɔma yɛhu sɛ ɔde ahoɔhɔ a ɛkyerɛ yɛn sɛ bank no afe yɛtwa mu no ɛbɔ bosea nko a 85.3 million sɛ yɛmfa mmoa dwumadi a ɛkɔ so ɛwɔ local economy anaa baabi a bank no nkorabata wɔ biara nti ɔkyekyɛ mu ɔsɛ loan ɛkɔ ɔmo a moyɛ ɔmo ankasa ɔmo adwuma a yɛka no trading na yɛ 99.8 million ɛna wɔn a wɔyɛ ɔnkasa w'adwuma te sɛ teacherfoɔ ne deɛ akeka ho no nyinaa so na yɛ 25.7 million ɛna agric kuayɔ so loan ɛkɔ mu yɛ 17.1 million ɛna cottage anaasɛ nneɛma aka no so na yɛ 1.7 million ɛna deɛ fa transport anaasɛ car nsɛm ho no so na yɛ 848,000 nti ɛno na ma yɛnya 85.3 million ɛna ɔma yɛhu sɛ bank no nko a ɛnyɛ bank no nko a na ɛyɛ na bank no ɛde ne ho abɔ Dizendorf Ghana ɛne agric department ɛwɔ yɛ district na yɛyɛ mu adwuma nyinaa ɛna warehouse receipt nti ɛno mu na yɛka bɔ mu ma saa loan wei ɛna ɔsan ma yɛhu sɛ bank no afe a yɛsi mu yi so ɔde asi n'ani so sɛ ɔne first plus 2 a ɛyɛ mastercard foundation bɛsan akɔ nkitahodie na ɔtumi abɛboa yɛn ɛwɔ yɛ loans a yɛde ma a yɛde boa mmaa titiri ɛne youth ɛne wɔn a ankasa ɛyɛ wɔn adwuma na ne nyinaa mu no ɛna ɔsrɛ sɛ saa loan a almost 85 million a yɛde ama yi sɛ yɛbɛtumi akɔ so ɛde ama obi a afi na ɔno so yɛ adwuma anya bi obi a ɔyɛ farmer ɔno so anya bi na obi a ɔtwi car so anya bi anaa obi a afi koraa na ɔpɛ sɛ ɔstart biribi anya bi a na yɛ a nyame yɛ adom a yɛn nsa kaa bi no ɔsrɛ sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛtua na yɛdi nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ho nyinaa kama na yɛtumi ama afoforɔ so ebi na ɔsan ba agric ɛma yɛhu mmɔden bɔ a bank no bɔɔ wɔ agric loans a yɛmaayɛ ɔma yɛhu sɛ afford bank no ɛkɔgye afford loan a ɛno na interest no wɔ fam koraa ɛde bɛboa farmers a ɛwɔ bank no mpɔtamu na ɛno mu no yɛma abosea 4.4 million a na nipa 566 ɛna bank no nam saa kwan no so boa wɔn ɛnyɛ akuafoɔ nko a ɔse wɔn a covid-19 no ɛha wɔn ɛwɔ wɔ adwuma mu no so fan bi baeɛ nti bank no ɛde Amerika
eko GB no so yenya 2.7 million yede boa nipa 82 ewo baabi a bank ne di ne dwumadie eno so ansa yensa nko yanim no fan foforo bi ebae bank ne dwumadie se eda ho na bibibia ya kamanti bank ne kwa ne nsa ka bi enti eno de na eyefo wona wo savannah ana se ye branches na ewo northern region no eno so yakoje fan ni bi de bebo mo a na interest no wo form kra na eno no sky yenya ye de bebo afa mese wo ho no ye 685,500 akuafo 169 ena eboa won ena bank no esan boa man koso group loan bank no ye se nya obia na benya japade de abeginam agi loan nti man ne keka omo nya kuokuokuokuoku nti man nkonkonkonko omo ye ya bank no so wasene eboa won wo mudwetere mu no eno so ka boma 11.7 million nipa eboa omo ye 1948 afei project for buy na ye village savings and loan eno ye wana wotu susu ewo wonwan kronkrom nuko krobi mu a omo ko ho abom na omo atu susu chama won ho eno ye hu se omo tu ska na edu ba bia na omo nya nto foforo a na omo ho kire omo nti eduru sa mutu muska ne wie na mo nsan boabo ano a na bank na kom nu akoma mo bosia na mo de asoso masene kosi se mo a mo besan ato susu no foforo a mo benya muska na eno so no bank ne ebo bosia 1.8 million nipa 453 ena ebo awon afi bank ne di nani share wana oye kua odo bayire odo cashew mango eno so bank ne ko ho ekobo awon amount a yede ko ye ne ye 3.5 million nti akuafo a ebo a mo ye 264 nti the chairman kan ye ne say ni nyina mu no bank ne anjai emba wa akire nti he report na o ma ye na emba onya benefit was funds na okogege ba ye ni nyina mu 1851 ena ebo awon ni nyina mu no na osan asire bio se ska we nyina no shareholders ni depositors ka ye da beto ho nti wona nyame ya adoma won sa kan bi no osere se obedi nhyehyɛ no so no watwia na afoforo so atumi anya bi na ni nyina na o kyerɛ sɛ agric loan na ye no enye sɛ ye mabosia nko a na ye na emom ye de bi mu abɛka ho a ye masika na won so aboa nkyerɛkyerɛ nti eno na ye Disneydof Ghana to omo de omo aboa akuafo wo akua yenum sɛ na mbra sɛ ugu fertilizer mbra sɛ odo ase mbra sɛ oyo pruning ti ye ma uska na ya attach to omo na omo so ama technical expert ana sɛ kwan a befa so a obeye no afei so osan kan sɛ bank no anye kua no nko a ya san de ho akɔbɔ warehouse receipt oba Kintampo ha ewo Sky 3 farm atubondi bank ne wo makoye nhyehyɛ sɛ wutwa waburo wo mo no bibia na price ne nya wo de fa kɔ wo de kɔ ha wo beju ska ketua bi na wo de agu wo kosi sɛ wo benya price enti wo de akogu ho na wo twɛn price no receipt wo de ama wo kyerɛ sɛ ndaba ye bigu omo ho no wo ba ye begina receipt no so ni ama wo loan na wo de ayekua no foforo abra wo nya abra onema no gu ho a wo twɛn bo nti wo ntwɛn sɛ wo beton no ntentem sɛ obedi bɛyɛ foforo ba wo de betwɛn bo na ye gina nneema na ɛwɔ no so ye friend warehouse receipt no so ama loan foforo na watumi aye nti bank no ɛyɛ saa ɛwɔ saa kwan no so ɛna ɔsan ma ye hu sɛ afia ye simu yi so bank ne de no asan kɔbɔ company foforo ɛyɛ first plus na ɔmo de ne sɛ ɔmo bɛ ma bank no ye nteteye especially staff no ye hu kwan a ye bɛ ma loans e fa agric ho ɛna afi so mmra no obeba abehia farmers no na omama nteteye ye free ewo mukua yenum ena chairman sam ye ba ye dwetere so na oma ye hu se bank ni dwetere no eso pa se briche bi agba entimi enka bank no esan so oma ye hu se ye stated capital na se ye dwetere no afi ye twa mu no yetimi ebo ho oha ntichemu nwotwe akiripo enkono ema ye stated capital no akoye 4.5 million. Na yeka bank no dwetere nyina da ho ye shareholders mo dia 26.6 million.
na ɔkasa no na ɔmɛyɛhu sɛ saa adwetire yɛ a yɛwɔda hɔ no ɛma bank no emu yɛ duru sɛ adeɛ biara ba ɛwɔ banking sector no mu a yɛyɛ dwetire de yɛyɛ adwuma no ɛso nti ɛnya nsonsansoɔ biara ɛwɔ yɛn so ɛna ɔde anigyeɛ so kaa sɛ sisei Bank of Ghana ɛde mmara aba sɛ ɛsɛ sɛ wura bank biara ɛnya 5 million capital ansa na yɛama akwan ama watumi ayɛ wura bank nyɛ sɛ agye sɛ ɔde ho kɔbɔ obi anaasɛ yɛgye wo lances na ɔde anigye ɛɛka akyerɛ mo sɛ saa mmara na ɔrekasa no Kintampo wura bank anya 5 million no nti yɛ lances no ɛyɛ secured a obiara ɛntumi ɛnkye na ne nyinaa mu na ɔkyerɛ sɛ yɛnya 5 million ne deɛ nanso yɛntena hɔ saa ɛsiane sɛ mmara na Bank of Ghana ɛde aba no wonya 5 million na wobɛtumi ayɛ community bank no ɛnso so wodeɛ ne deɛ ɔbɛyɛ no wɔ nkuraase wontumi ɛnkɔ kuro akɛseɛ mu nti na wopɛ sɛ wokɔ kuro akɛseɛ mu deɛ a ɛsɛ sɛ wonya 10 million wofiri 5 million no ɛkɔ 10 million nti ɛno ɛna ɔde to yɛnim sɛ yɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ yɛ adwuma no terɛ yɛ ataban mu kɔ nkuro akɛseɛ no ka nkuro ɛnketewa no ho nti wɔde to yɛnim sɛ yɛnyere yɛ ho na kakra aka ama yɛtumi anya 10 million no yɛnya na yɛhu sɛ ɛba capital a yɛwɔ asomdwee nti chairman ɛma yɛhu no saa nti na ɔsrɛ sɛ shareholders ɛwɔ ha no yɛntɔ shares no bi ɛnka ho na wotɔ shares no na ɛnyɛ sɛ woboa yɛ ama yɛanya yɛ capital bank no de di dwumadie no na wo so dividend anaasɛ sika ɛnam so ba no ɛkɔ so ɛna chairman me yɛhu sɛ afi atwa mu no Bank of Ghana ɛde nhyehyɛeɛ bebree baeɛ sɛdeɛ banking system no ɛbɛyɛ kama nti ɔde directives bebree ɛbaeɛ nti ɔbobɔɔ directives no so bi bebree ɛma yɛhu ɛna ɔde ba awieeɛ no ɔma yɛhu sɛ yɛ bank no ɛdi nhyehyɛeɛ no so pɛpɛɛpɛ na deɛ aboa bank no titiri paa yɛtumi di nhyehyɛeɛ no so ɛyɛ ARB Apex Bank a ɔboa yɛn ɛsiane sɛ ARB Apex Bank no aboa yɛn ama yɛ capital wura banks no a ɔmobrɛ wɔ mo capital ho no ɔpɛ kwan bi so a ɔbɛboa wɔn afei so abɛɛfo kwan a yɛfa so edi dwuma no sɛ bank baako pɛ wo nko ara woka sɛ wokɔyɛ saa adwuma no a ka no so nti Apex ɛkeka wura banks no bom na waboa yɛn ama yɛtumi ayɛ abɛɛfo anaa computer kwan a yɛfa so ɛyɛ saa adwuma no nti Apex aboa yɛn na sisi yɛ wowɔ account ɛwɔ Kintampo wura bank a ɛho nhia sɛ wɔbɛba bank hɔ wobɛtumi atwe sika ɛwɔ phone no so ɛwɔ baabi a wɔwɔ biara ne nyinaa yɛ saa mmoa no bi a Apex ɛde boa yɛn afei so Apex boa ɛma yɛn sikasɛm emu yɛn ho kyerɛ yɛn a ɔbɛboa yɛn afei so staff no a yɛwɔ mu no so ɔmoma yɛn trainings ɛne directors no sɛdeɛ yɛbɛtumi ɛne bank sɛdeɛ ɛkɔ no akɔ na ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɛsiane sɛ bank no dwumadi a ɔdi na Apex so ɔboa no na Bank of Ghana so ɛde bi ataa so no ɔka kyerɛ mo sɛ Kintampo wura bank ɛyɛ baabi a ɛsɛ sɛ wodi sika to baabi a ɛsɛ sɛ wotɔ shares ɛwɔ nti sɛ ɛsiane sɛ yɛdi nhyehyɛeɛ biara so na ɛbɛboa yɛn ɛna ɔde ne kasa no ɛba awie no ɔma yɛhu nneɛma ɛda yɛn ani so anaa ɛda yɛn anim sɛ bank ɛwɔ afe 2026 no mu ɔsɛ bank no ɛsiane sɛ biribi biara kɔ abɛɛfo so nti bank no de ne ho bɛhyɛ mu ɛde sika ɛne nneɛma wura abɛɛfo kwan so a yɛfa so di bank no dwumadie afei so microfinance ɛne susu no a yɛgye no yɛbɛhyɛ mu kina ne yɛaba afiefie na yɛaba abɛgye susu no na afei yɛaboa wɔn a ɛsɛ sɛ yɛboa wɔn ɛwɔ susutuo no so na bank no so bɛkɔ so adi dwuma sɛdeɛ shareholders musika a mɔde abɛto hɔ no de biara no mobɛnya mfasoɔ ɛwɔ so na ɔma yɛhu challenge kakra ɛwɔ mu ɛyɛ sɛ wɔn a wɔde wɔn sika bɛto hɔ no ɛtɔ da bi a nneɛma a wɔde di gyina ɛde yɛ collateral no ayɛ ana ɛtɔ da bi a ɛho asɛm no ɛɛden nti bank no ayɛ sɛ adeɛ bi obi de ba bɛdi gyinamu agye loan no yɛbɛ insure sɛ saa adeɛ no hye anaa biribi to na bank no sika no ɛnhye ɛna afei ɔba awie no ɔda directors no ase ɔda management ɛne staff ase ɛna ne titiri paa shareholders sɛ mo awehyɛ mu ɛwɔ bank no mu na ɔsan da ɛyɛ bank no auditors ɛyɛ Richard Owusu afiri yie ɛwɔ adwuma sonko a ɔdi ɛde boa bank no
na ne kasa yi mu no na ɔka ne sɛ ɛhyɛ mu nkura ne sɛ monkɔ so na mo ne bank ni dwuma ɛsiane sɛ Kintampo wura bank ɛyɛ baabi a wode sika ɛto anaa wotɔ shares wɔ ha a wobɛnya ho mfasoɔ nti chairman ano di sɛm a ɔde baeɛ no ɛna mabɔ ne tɔfa ɛwɔ protocol nti ɛfa a yɛduri yɛde directors report aba na yɛde chairman's report aba no yɛbɛgyae akasamu na wabɛka sɛdeɛ ɔmo report teɛ ɛwɔ bank no dwumadi a wodi sɛ nsɛm Nana Chicheni, Silabani and Chinti. Kakwadawa, and come born to for in a casem. Medase. Orita for no very pay. Sacrabiano, Quintemano. A man abo, Ukrang Manibia or Catapa Duncron, Edicusi, I don't know, Amiensa. Idika no yajonhre enkonta akwankyerɛfoɔ no ebuye efa sakrabea ne sikasɛm gyina beɛ afi etwa mu no ɛne dwumadi a wɔmdi a fa mfato mu nyaayɛ ɛne edwumawura kodwotre ahyɛ dwumadi no mu saka ɛbɛɛ mu ɛne ɛkɔne a sikafa so ba sakrabea no mu na wɔmde yɛ adwuma ele nyina so a omude bu enkonta no ya dwemu de enkonta akranchefo bu ye no ni nyina eye pepe na omunam wiya safa na nyina hyehyɛ a yefa so de bu enkonta ene Ghana ha mrakuni Conference Act no hyehyɛ a oso mfa so de bu enkonta no ene Bank of Ghana mrakuni no so hyehyɛ no saa na ma miɛnsa nyinaa ne hwɛ sɛ konta wɔn buiɛ no na ɛnam saa kwa no so ɛdeɛ ɛna ehwehwɛ mu sɛ yɛbu konta ɛnɛma num deɛ di kae ɛne sɛ sikakrabea no sikasɛm gyinabea wɔn agyapadeɛ ɛka a wɔn deɛ ɛne edwumawura kodwo tura hyɛ dwumadie no mu no ɛne yɛhwɛeɛ ɛtɔ so mmienu dwumadi a wɔmdi yɛ no mfaso a ɛbaeɛ yɛhwɛ ɛne nsakraeɛ a ɛba a edwumawura kodwo tura ɛhyɛ sakrabea no mu ɛna ebi ozoso no ɛkɔne a sikafa so ba a sakrabea hɔ ne kɔn fa so yɛ adwuma ɛne nyina so a akwankyerɛfoɔ no ɛfa so a wɔmde hyehyɛ nkonta no yɛadwenkyerɛ nyina so sɛdeɛ wiase afa na nyinaa ɔretafoɔ fa so hwɛ nkontam no saa kwa no a deɛ fa so a hwehwɛ saa sakrabea no nkontam mu egyiri yɛ sɛ enyaso a na ɛsɛ ne fata ehia na no ntumi hwɛ yɛ adwene no yɛn nsa kan ebio yɛka sɛ yɛne akwankyerɛfoɔ no ɛne bank no mpanimfoɔ ɛne twaka biara a ɛno nti yɛntumi nkyɛ adwene sɛ ɛsɛ ne fata mmara nhyɛ sɛ yɛhwɛ nkonta no mu na yɛhu biribi a yɛde akwankyerɛfoɔ no di ho nkɔmmɔ na mmara nhyɛ sɛ ebi wɔ hɔ a ɛsom bo a ɔsɛ ɛma akwankyerɛfoɔ edwumawurafoɔ te a ɛno ɔsɛ ɛma mo te na deɛ baako a ɛdi mu akotea ne sɛ bosia sakrabea no ɛde ma ɛne nsihu a ɔmunya no
ɛyɛ adwenkyerɛ na akwankyerɛfoɔ no kyerɛ sɛ ɔhwɛ Bank of Ghana hyehyɛeɛ no a sɛ hwɛ ne sika no ntumi ma sɛ dɛ sene fɛta ɔmo mfa ne nyinaa sɛ ɛyɛ sika a ɔmo nsa aka yɛ a ɛno nti ɔmo de ka wɔn mfa soɔ ho san sɛ saa adwenkyerɛ ne akwankyerɛfoɔ no yɛ nti no yi sɛ ɔsɛ atwuma dwe soɔ na sɛ ɔmo a mbosi a ɔsɛ ntumi tua sɛ de bɛyɛ a mfasoɔ no a ɛba no yɛhwɛ sɛ mo ntumi ɔmo nsa nka nsihu a ɔmo nsa ka a yɛmpene mo mfa nka ɔmo mfa ɛsoɔ no ho na ɛkɔ na wɔmfa so a ɔmo ahyehyɛeɛ no yɛhwɛ ehu sɛ ɔmo yɛ nyinaa no na ɛda ne kwa mu sɛ ɔhwɛ saa nkonta yi a krataa yi kura mu yi a ɛnyɛ nkonta no nko ara na ɛwɔ mu hwɛ a baasomfoɔ na akwankyerɛfoɔ no nso so ɔmo no bi sɛm wɔ mu na saa baasomfoɔ no ne sɛ wɔn de baayɛ no ɛnka nneɛma a yɛhwɛ mu no ho sɛ ebiara sɛ akyire ɛkenkae na ne nkonta no bɛɛ ebire a yɛbɛtwe wɔn adwene si so akwankyerɛfoɔ n'asɛdeɛ ɛyɛ akwankyerɛfoɔ n'asɛdeɛ sɛ wɔn de bu sakrabea no ho nkonta ɛfa saa kɔ ahorow mmiɛnsa a medi ka abɔɔ so no ebio ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ wɔn bɛyɛ nhyehyɛeɛ a bɛbɔ kasahyehyɛ ne prɔyɛ ho ban wɔ sakrabea hɔ ebio ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ wɔn hwɛ sɛ bank no anaa sakrabea no wɔ gyina so a ɛfi adeɛ no mu no ebetumi agyina ho pintin ebio nso no gyina so a yɛde wɔn di okunta no wɔn na ɔsɛ wɔn hyehyɛ ɔdetafoɔ ne asɛdeɛ ne sɛ deɛ di kan yɛhwɛ sɛ nkonta a kwankyerɛfoɔ no buiɛ no sɛ mfomsoɔ biara ɛni ho ɛtɔ so bio yɛhwɛ sɛ nneɛma mu de gu akwan mu a ɛbɔ kadehyɛ ne korɛ ho ban no yɛhwɛ sɛ mfomsoɔ biara ɛni ho na botaeɛ a nti wɔn yɛ nsa nhyehyɛeɛ no bɛtumi adi dwuma a ɛsɛ ne fata ebio wɔn a na ɛhyehyɛ nyinaso a de bu nkonta no ɛne kwan a wɔn ɛfa so aka sɛ sakrabea no gyina ho pintin gyina ne nan so no saa nhyehyɛeɛ ne nyinaso nyinaa no de so ne hwɛ sɛ biribiara ɛda ne kwan mu ampa na afei kwan a afa so bu nkonta no so ɛhwɛ sɛ saa nhyehyɛeɛ no nyinaa no ɛyɛ mmara kwan so saa mmara a meka ho asɛm sɛ mmerakuni a ɛbɔ nnwuma kɛseɛ ho aban ɛwɔ ɔman yi mu ɛne Bank of Ghana mmerakuni no ɛhyɛ ɔdetafoɔ sɛ yɛhwɛ nkonta mu a yɛnkyɛ yɛ adwene wɔ nneɛma yi ho yɛdi kae yɛyɛ mmerakuni a ɛbɔ nnwuma ho ban wɔ ɔman yi mu no ɛhyɛ yɛ sɛ yɛnkyɛ yɛ adwene sɛ nneɛma no hia yɛn nsɛm ebisabisa akwankyerɛfoɔ ne adwumayɛfoɔ no nsa kan mmuaeɛ no nyinaa yɛnkyɛ adwene ho ebio nso yɛnkyɛ adwene ɛmfa nkrataa a wɔde bɔɔ sakrabea no ho ɛbrɛ a nyina so wɔn de bu nkonta no ebio yɛnhwɛ sɛ nkonta mu bu no efiri nwoma a de bɔɔ sakrabea no ho ɛbrɛ ebio yɛnkyɛ adwene sɛ saa nkonta mu bu no ɛyɛ ade a ɛyɛ nokorɛ na afei nso yɛnkyɛ yɛadwene sɛ yɛne mu ni twaka bi a ɛno nti yɛntimi yɛnkyerɛ adwene sɛ ɛsɛ ne fata saa nneɛma nyinaa na wɔn wɔ Ghana mmerakuni no nso ɛka ho asɛm na mmienu a wɔde aka ho ɛne sɛ yɛnhwɛ sɛdeɛ hyɛawa ne daratafoɔ no kaeɛ no ɛnhwɛ sɛ nhyehyɛeɛ a sakrabea nhyehyɛeɛ a nti ɛma sikabɔne biara ɛmmɛfa sakrabea hɔ nom
If you just say, you may dear, quite careful dear, no, to me, sir, only said you may dear, no. The can say, if you didn't know, and no man else and second, the Missanian Union, the second pet. Now, I mean, Doctor Richard Joseph, and Sasha here. First, you die at also Eduno. The Chinese Manuesi. Dog, yeah, that's it. So, Baby, I do know. I'm saying, chairman's report. Yatie, director's report. And a minutes. And a yatie auditor's report. Enti yaba bagini nyina tumuna afi nsankan bi wo ho a yatimi aka wo ho disa no man nan ya ma bosu yi obi yankeka ye ho na yanje ntumuna yatimi nsankan bi wo ho a yatimi aka ni ya waka no ai midin dia Japan aduban AK wonderful Dr. Patapa mom semam sani ebe ya ebi nya ntem akwa yinti magia tum to obi mfu aso yan yintum obi mfu am doctor so obi mfu aso me de na so bon tempo bu asana ba ka fu bi ani ho ntem so ho me nyina no ne geso na yan yintum pensen mun kete bi a ho a ya no na yinfiri ho. That's it. Yenina jitum santi. No man na ya abubo so bi wo nsankan bi wo ho na obi wo question bi wo ho a obetima page anisa minutes no na director's report na chairman's report na auditor's report obi wo asem bi wo ho obetima page anisa na ya mane kwan na Mr. Info Yeshia Yakabno, Becker said Yabuaya Hoa, the Becker Community Bank, a free rural bank. Beckessica Cro, Niababa Toso, Saka, they beat me, and your community bank. Alhamdulillah. Or Mark Amayati says, Sa community bank status no, and the contum, and Skyneven, then Saka. Sanka Humber Boya, from now, fruit grass one. Where they have a class to take from community bank to municipal more friends. All bank and when Chile Moka Clan, I say, Casa Niaka. You've been more hot man, you can pay organizer. Yeniska, and see you new scaffold, and Casa Bar, Medisca. Be sure Horma also will be. One Tiasan Papa, I attend to myself, Master Man. Na enuru 5 million no na 4.5 it's not enuru 5 million nti emo a board take decision ehia top shareholders no say yandwendwen ehon kwan a yebetima anya saska no in terms say ehia e mo a omo bo an ho ba na me adom anobo omo bo no omo betua e nti yenya 800,000 at the count. They say your capital now could do 5.3 million. And you benya a community bank capital in the 5 million in the yenya. But the writers also on the omode omadwen I say you say you drew urban community with bank into capital and you 10 million. Into one ya doing a war. Into yes, by 31st December, na yenya 10 million. I didn't travel for directors, no. I resolution be deva. This is Mujituma. Ye base can be from ye profit a yanya a good water than be at their cost-stated capital. Nafi yato biso akahon. Near drew 10 million. Tinana Boshena, Moshe and the Indian, and I say, Obia Altrianti, and you will be 800,000 ever come home. This is 5.3 million.
Yes, no, na dana yenye nyina na timbe hia ho. Nti se wo pese wo beto bi ka ho a akonja ho na kro pese sika wo beto na pese wo to bi a ye be hwe e de ama wo. The via sika ni wo beto mu na pese bi a wo boy no wo ba se meto sei ba mo mame mre kosi sei a eno so ye be je na wo ho a na ye be dan wo kakra. Ena ye be hwe se dividend so the letter say ye say ye ntimi ka se ye pesika e da akoya capital nti ye ma dividend ye no so le duru ho ye be ma dividend kakra no se ye ma dividend na wo nya wo de na pese wo be increase wo shares so a ye ro so no ebe bua ye mpa o ma cho bibi o hobi obi wo question bi ana adwunkyire bi a wo de be ma directors no bibi ani ho de am se ye be ma die no so na ya timi akọ ene se ye directors no ayi a omo report na omo twe ya gina bibi se omo recommend se shareholders e betia se a omo pese omo recommend dividend. And it's page 17 page 17 account account no directors recommend the directors recommend for the payment of dividend of 1.4 million for the year ended 31st December 2025 subject to Bank of Ghana approval at 0.52 per share on 27,959,859 ordinary shares, which qualify for dividend, as per the close of register of 31st August 2025. The directors in each region said, "Omo de beto shareholders money, somebody atuma, say, omo ma dividend, as can be 1.4 million." Profit na yenya e almost 15% shareholders as a dividend. Na se Bank of Ghana ejituma mujitum na de ko Bank of Ghana na omuso jituma na ya twia e de amamo. Share bia no ebenya mpesoa enum wo share bia share ba ku bia no dividend abenya ho mpesoa enum. Na wa that time we shareholder up to 31st August 2025 when I qualify say ubenya sa dividend ni bi na say ubeto wo shares no after August 31st na and they won't qualify say ubenya bi nti na mo so mo de tuma ni say mo di tuma na ya dia ko Bank of Ghana dia ba approve anya mai. And this is a mujituma, Musu is a mujitumana. Yo, Mr. Chama, Yadamasi Bebre. I'm saying, and penny for kind, a bit of a man after we saw a being. The answer so, Mamma Yadi, yet Fia Kaya, yen net over 20 years, 2 pesos, Sa peso. Nande ababe drew 5 pesos. And he used to say, and that to be away more away pa. Now the 5 pesos mobi, I didn't see a shade tribiasia. Or better than what you no one saw a penny, no abobra. And ye one. And the best charmer in a penny for, say, where you are so mudia, Nancy so a shot. Enti yasramo monwere ya ho kakra na mo pejam kakra de etoso mienu a me san asramo ne se last year no me sre bibi na an capture o minutes ne mu me de tudwa na me se bia secretary di ba minutes ne mu se ye mu birim wo ho a ye ne bank na ya adwuma for over 30 years yare abobo yen ye ni ahoden a yetimi de ye bibiara eti kan social responsibilities I would discuss about what you are wanting. Now, one cassa would nipa, one in a tiffy, what did you are, what when you're a bad dinner,
ɔkyena wanya ahoɔden asan aba abɛboa bank ne bi suma wura bank manager wɔ ha yɛn mu binom wɔ ha yɛba hospital wɔ hɔ na wankasa wote hɔ deɛ wonim sɛdeɛ ɛsi kyaagye hwɛ sika bebree pa sɛ no na sɛ ɔyɛ investment bi wɔ baabi na montumi mmoa ne kakra da koraa mo sɛ kyena wɔnni anigye ɛwɔ adeɛ no ho biom nti mɛsrɛ mo sɛ yɛasɛm no monkapkyare no yie na mofa nhyɛ minutes no mu na mpanimfoɔ